Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, и добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Pachita Deshatarne. Glories to Prabhupada. So we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 14. Мы продолжаем нашу небольшую серию лекций «Стимулу экстатической любви», и это будет 14-я часть. In our last lecture, we discussed the glories of the lotus flower in Radha and Krishna's pastimes, and I'd like to continue with that same theme today. В нашей предыдущей лекции мы говорили о славе цветка лотоса в лилах Радхи и Кришны, и сегодня мне хотелось бы продолжить эту же тему. I still have my cold, but I'm going to try my best. У меня по-прежнему кашель, но я постараюсь прочитать эту лекцию. Last Friday, we finished our lecture by sharing the poet Surdasa's Kamal Ki Chatri, wherein he wrote about an island of lotuses in the middle of the Jamuna River, where Radha and Krishna enjoyed very sweet, loving pastimes. В прошлую пятницу мы закончили нашу лекцию словами Сурдаса из Камалки Чатри, в которой он написал об острове лотосов посреди реки Ямуны, где Радха и Кришна наслаждались сладкими любовными лилами. So today I'd like to begin by discussing not an island of lotuses, but an entire forest of lotus flowers. И сегодня я бы хотел начать не с рассказа об острове лотосов, а с рассказа о целом лесе лотосов. Yes, a forest of lotus flowers. Да, о лесе лотосов. It's the forest of Kumudavan. Это лес Кумудаван. We touched on it briefly 2 years ago, but since then we discovered more nectar. Мы кратко касались повествования о нем 2 года назад, но с тех пор мы обнаружили больше нектара. So this Kumudavan is mentioned in Braj Bhakti Vilas 972. Итак, этот лес Кумудаван упоминается во Враджа Бхакти Виласе 9.72. I offer repeated obeisances to the delightful forest named Kumudavan that bestows a variety of joys. Obeisances to this forest decorated with various lilies and lotus flowers. Я предлагаю почтительные поклоны прекрасному лесу под названием Кумудаван, который дарует всевозможные наслаждения. Поклоны этому лесу, украшенному разнообразными лилиями и цветами лотоса. Kumudavan is also mentioned in Srila Bhaktivinoda Thakur's Navadvip Dham Mahatmya, chapter 11, verse 67. Кумудаван также упоминается в Навадвипадхама Махатме, глава 11, стих 67 Шрилы Бхактивинода Тхакура. Shri Kumudavane Krishna Sakhi Ganasane Ape Rane Kari Lila Giyacho Karane. Krishna was tending cows and playing with his friends in Sri Kumudavan in the afternoon. В полдень Кришна пас коров и играл со своими друзьями в Шри Кумудаване. Sri Rupa Goswami also mentions Kumudavan in his Mathura Mahatmya, text 336. Шрила Рупа Госвами также упоминает Кумудаван в Мадхуре Махатме, текст 336, There he's actually quoting Adi Varaha Purana. где он на самом деле цитирует Ади Вараха Пурану. Quote, "The third forest is transcendental Kumudavan. O goddess, a person who goes there attains all success." Третий лес – это трансцендентный Кумудаван. О богиня, человек, который отправляется туда, обретает всяческий успех. I also learned that the Kumudavan forest is the smallest of all the forests in Braj. Я также узнал, что лес Кумудаван – самый маленький лес во всем Вриндаване. There's 12 main forests. Существует 12 главных лесов, In each of them there's a sub-forest. и из каждого из них существует подлесок. There are sub-sub-forest, sub-sub-sub-sub. But this is the tiniest forest in all of Vrindavan. Its circumference is only 1 kilometer.
Существует также подлески и много. И вот этот лес, самый маленький лес, и он имеет периметр всего 1 километр. Now the Kumudavan forest derives its name from the many night-blooming lotuses that grow there. Лес Кумудаван получил свое название от множества распускающихся ночью лотосов, которые растут там. There's many varieties of lotuses, Существует много различных видов лотосов. but this forest is unique for the night-blooming lotuses. Но этот лес известен тем, что у него растут особые лотосы. Technically, they're called Kumuda lotuses. Технически они носят название лотос Кумуды. Kumuda. The unique feature of the Kumuda lotus is that it's closed in the daytime. It only opens at night when the moon appears. Уникальной особенностью лотоса Кумуда является то, что он днем закрыт, а ночью, когда появляется луна, раскрывается. As the sun causes most flowers to open in the daytime, moonlight causes the Kumuda, the night-blooming lotus, to open at night. Как солнце заставляет большинство цветов раскрывать свои бутоны днем, так лунный свет заставляет цветущий ночью лотос Кумуда раскрываться ночью. As a result, amongst the variety of lotus flowers, the Kumuda lotus is identified with the moon, so much so that it lends its name to moonlight. Moonlight is called Komudi in Sanskrit. Как следствие этого, среди цветов лотоса, лотос Кумуда отождествляется с луной настолько, что он дает свое название лунному свету, которое на санскрите называется Кумуди. The moon is also sometimes referred to as Kumuda Bandhu, which means Kumuda's friend. Луну иногда называют Кумуда Бандху, что означает друг Кумуды. The lotus's friend. Это друг лотоса. Now, generally, Kumuda flowers in Kumudavan, they're white colored. Как правило, цветы Кумуда в Кумудаване несколько белого цвета. This night blooming lotus is of a white color. И потому что белый лунный цвет дает белый лунный цвет. So much so that poets say a white swan hiding amongst the clusters of Kumuda flowers in a lake at Kumudavan can only be perceived by its song, by its singing. Настолько, что поэты говорят, что белого лебедя, прячущегося в озере, в зарослях цветов Кумуды в Кумудаване, можно различить только по его песне. In other words, you have white lotuses and a white swan, so they're so similar, you can only perceive the swan by the fact it starts singing, because lotus flowers don't sing. То есть представьте, белые лотосы находятся на белом лебеде, и их можно различить только тогда, когда они начинают петь. Но мы знаем, лотосы не поют. So poets also describe the white Kumuda lotus as the smile of autumn and the complexion of Lord Balaram. Поэты также описывают белые цветы Кумуда как улыбку осени и цвет лица Господа Баларама. Now again, these special flowers only bloom at night, and so when the dawn arrives, the rising of the sun, the Kumuda flowers starts closing up and no one can appreciate its beauty anymore. Итак, эти особенные цветы цветут только ночью, а когда с восходом солнца наступает рассвет, цветок Кумуда закрывается, и больше никто не может оценить его красоту. Now over at the Vrindavan Research Institute, I discovered a famous poet. His name was Bhatti. Находясь во Вриндаванском исследовательском институте, я столкнулся с известным поэтом по имени Бхатти, Who sympathized with the disappearance of the lotus at dawn in one of his poems. В одной из своих стихотворений выражает сожаление по поводу исчезновения лотоса на рассвете. He writes as follows. Он пишет следующее. As day broke, a tree on the riverbank shed drops of clear water from the tips of its leaves. It resonated with bird songs and seemed to weep or cry for the Kumuda with tears formed from the night's dew. Когда рассвело, дерево на берегу реки сбросило капли чистой воды с кончиков своих листьев. Это прекратилось с пением птиц и, казалось, оплакивало Кумуду слезами, образовавшимся из ночной росы. The gopis also refer to the Kumuda
lotus flower, when they asked Uddhava, who was visiting them after Krishna left Vrindavan, whether Krishna remembered their pastimes amongst the kumudas, amongst the lotus flowers. Гопи также обращается к Кумуде, к лотосу, когда они спрашивают Удхаву, который навестил их после того, как Кришна покинул Вриндаван, помнит ли Канея их лилы среди кумуд, то есть среди лотосов? It's in Srimad Bhagavatam 10:47-43. Это описывается в Шримад Бхагаватам 10:47-43. The gopi said, "Does Krishna recall those nights in the Vrindavan forest, lovely with kumuda, with lotuses, jasmine, and the bright moon?" Гопи говорят, помнит ли Кришна те прекрасные ночи в лесу Вриндавана с лотосом Кумуда, жасмином и яркой луной? As we glorified his charming pastimes, he enjoyed with us his beloved girlfriends in the circle of the rasa dance, which resounded with the music of ankle bells. Когда мы воспевали его чарующие лилы, он наслаждался с нами, своими возлюбленными подругами в кругу танца раса, который проходил под музыку колокольчиков на лодыжках. Though not visible now, actually, scripture says that the Jamuna River actually once flowed through Kumudavan, through that forest, in a winding course, nourishing the Kumuda lotuses that flourished there. Хотя сейчас это и не видно, но Писания говорят, что река Ямуна когда-то протекала через Камудаван по извилистому пути, питая лотосы Камуда, которые там растут. So nice information about these night blooming Так lotuses. замечательно. Интересная информация про эти цветы лотоса Кумуда. It makes you just want to go out, in the nighttime in the moonlight and watch one of these flowers, white flowers, open up. Это увеличивает ваше желание отправиться в это место ночью и увидеть, как эти цветы произрастают этой ночью. Maybe I'll ask Ananta Vrindavan to do a video about that. Мы можем попросить Ананта Вриндавана, чтобы он заснял видео про это. Time lapse, they call it. You film it through the night, but then you speed it up. Есть такой эффект, когда время сжимается, и происходит эффект, когда можно видеть как большое время за маленький промежуток. Nectar from Vrindavan. Это нектар из Вриндавана. So now we'll share a pastime described by Nandadas, a Vaishnava poet who, how could I say, penned a number of Radha and Krishna's pastimes using the analogy of the lotus. Итак, сейчас мы расскажем о лилах, описанных Нандадасом, вайшнавским поэтом, который записал ряд лил Радхи и Кришны, используя аналогию с лотосом. Nandadas was a medieval Brajbasa poet who used to live at the base of Govardhan Hill and serve the Gopal deity of Madhavinda Puri. Нандадас был средневековым поэтом, который писал на Браджабасам. Он жил у подножия холма Гавардхана и служил божеству Мадхавендра-пури, Гопалу. He wrote hundreds of poems. Он написал сотни стихотворений. In his book Nandadas Kepad, we find the following pastime called Dinta Viraha Kopad. В его книге «Нанта дас Кепад» мы нашли следующую лилу под названием «Динта Viraha Kopad». These pastimes are actually sung in Brajbasa language. На самом деле эти лилы, они являются сутью всех. So this particular song is actually sung to this very day in Nathdwar in Udaipur, Rajasthan, where the deity of Gopal, now known as, Srinathji, is being served. И это является на самом деле песнями, и она все еще поется в Надваре, в Удайпуре, в Раджастане, где они служат там божеству Гопал. We know him as Gopal. That's what he was called when Madhavinda Puri discovered him. But when he is taken to Nathdwar, there the devotees call him Srinathji. Мы знаем, что когда божество обнаружили, его называли Гопал, но когда его увезли в Удайпур, тогда его назвали Шри Надхаджи. So this pastime is recounted often in Nathdwar. И эта лила очень часто описывается в Надхадваре. It's a pastime about feelings of separation between Radha and Krishna. Эта лила описывает чувство разлуки между Радхой и Кришной. It's quite deep, but with Prabhupada's direction,
We can't discuss it. Она довольно глубокая, но под руководством Шрилы Прабхупады мы можем о ней поговорить. Srila Prabhupada himself said the same in a Radhastami lecture he gave in London on September 18th, 1969. I was listening to it the other day. Сам Шрила Прабхупада рассказал то же самое в лекции на Радхаштаме, которую он дал в Лондоне 18 сентября 1969 года, которую я недавно слушал. He said as follows. Он сказал следующее. These are, of course, very transcendental topics. Конечно, существуют очень трансцендентные темы. It is a great science. Это великая наука. Only one who is advanced in Krishna consciousness and well conversant with the Shastras can understand such things. Только тот, кто продвинут в сознании Кришны и хорошо разбирается в шастрах, может понять такие вещи. But still, we can discuss from the Shastras. Но все же мы можем говорить о том, что написано в шастрах. But still, he said, we can't discuss from the Shastras. Он говорит, что «но все же мы можем говорить, что написано в шастрах». Then Prabhupada goes on to say, Далее Шрила Прабхупада продолжает. when Krishna wanted to understand himself, he adopted the tendency of Srimati Radharani. Когда Кришна захотел понять себя, он принял настроение Шримати Радхарани. And that is Chaitanya Mahaprabhu. И это Чайтанья Махапрабху. Radha Bhava Jyoti Shuva Litam. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he has accepted the propensities of Radharani. Чайтанья Махапрабху – это Кришна, но он принял настроение Радхарани. As Radharani is always feeling separation from Krishna, similarly in the position of Radharani, Lord Chaitanya was feeling separation from Krishna. То как Радхарани всегда чувствует разлуку с Кришной, точно так же в положении Радхарани Господь Чайтанья чувствовал разлуку с Кришной. This is the teaching of Lord Chaitanya, feelings of separation, not meeting. Это учение Господа Чайтанья, чувство разлуки, а не встречи. The process of devotional service taught by Chaitanya Mahaprabhu and his disciplic succession is how to feel separation from Krishna. Процесс преданного служения, которому учил Чайтанья Махапрабху, и его цель ученической преемственности заключается в том, как испытать разлуку с Кришной. And that is Radharani's position, И такова позиция Радхарани. always feeling that separation. Всегда чувствовать эту разлуку. So thank you, Srila Prabhupada, for that. Поэтому спасибо Шрила Прабхупада за это. So our poet Nanda Das, he writes that in this pastime, when Radha and Krishna were young, Mother Purnamasi was always making special arrangements for their meeting. Итак, Нанда Дас пишет, что когда Радха и Кришна были юными, матушка Пурнамаси всегда устраивала особые приготовления для их встречи. And when that was set up, she would send messengers with messages to inform Radha and Krishna about the meeting. Когда это было устроено, она отправляла посланников с сообщениями, чтобы дать знать Радхе и Кришне о встрече. Now it's really interesting. И сейчас очень интересно. I was reading that Purnamasi, she actually has an army of messengers. Я читал, что у Пурнамаси на самом деле была целая армия посланников. Very interesting messengers Очень интересных that посланников. take messages back and forth between the divine couple. Они переносят послания взад и вперед между божественной четой. Secret messages. Секретные послания. So who takes the messages? Итак, кто же получает послания? Parrots, Попугаи, pigeons, голуби, white eagles, белые орлы, female monkeys, самки обезьян, manjaris, манджари. dutikas. Dutikas means like female attendants. Дутики – это спутницы женского рода. Sehacharis. Sehacharis means the best friends of the gopis. Шахачари – это лучшие подруги гопи. Anuchari Kash means servant of the gopis. Анучарика – это служанки гопи. And dasis. И даси. Dasis means servants of the servants of gopis. Даси означает служанки служанок гопи. And Vrindadevi. И Вриндадеви. And the stars in the sky above Braj. А также звезды на небе над Враджем. That's my favorite. Это мое самое любимое. Somehow the stars in the sky above Braj, they send messages between Radha and Krishna. Каким-то образом звезды на небе над Враджем являются посланниками сообщения между Радхой и Кришной. How sweet. Как сладко. And last but not least,
the lotuses of Braj, they send messages somehow between Radha and Krishna. И последнее по численности, но не по значимости, это лотосы в Радже, которые также являются посланниками. And just how that is so is described in this poem, this pastime of Nandadas. И именно это описывается в поэме, которую составил Нандадас. We're going to hear how a lotus flower was the medium between Radha and Krishna. A message was sent by a lotus flower. И мы услышим, как лотосы являются посредником между передачей сообщений. So one day, Lalita Sakhi, she said to Sri Radha, Однажды Лалита Сакхи сказала Шри Радхе: Radha, by the arrangement of Purnamasi, a meeting has been arranged for you with Krishna in a beautiful forested area of Braj. Радха, по устроению Пурнамаси, для тебя подготовлена встреча с Кришной в прекрасной лесной местности в Радже, Down by the Jamuna River. внизу реки Ямуны. But Sri Radha turned, reddish, embarrassed. She said, "Oh, Lalita, no, I'm a pious girl. I can't go to meet him." Но Шри Радха, она покраснела, застеснялась и сказала: «О, Лалита, нет, я не могу пойти, потому что я благочестивая девушка». Then she paused and said, "Yet at the same time, I want to meet him." Затем она сделала паузу и сказала: «Но в то же самое время я хочу с ним встретиться». So Lalita said, "My dear Radha, your words appear contradictory." Лалита сказала: «Моя дорогая Радха, твои слова кажутся противоречивыми. Will you go or will you not go? Ты пойдешь или не пойдешь?» So Radha replied, "My dear Lalita, you do not understand the language of love. It's so complicated." Радха ответила: «Моя дорогая Лалита, ты не понимаешь язык любви. Он такой сложный. In love, saying no is a yes. В любви сказать «нет» значит сказать «да». Night is daylight. Ночь – это свет дня. Losing a game is winning. Проигрыш в игре – это победа. And the thorns of Braj are the lotuses of pleasure. А шипы в Раджа – это лотосы наслаждения. This is a market of rasa. One who enters it gets stuck life after life. Это рынок расы. Тот, кто попадает на него, остается там жизнь за жизнью. In love language, crying means laughing. На языке любви плакать означает смеяться. Insulting means showing respect. Оскорбление означает проявление уважения. Giving is receiving. Отдавать значит получать. And speaking is remaining silent. А говорить значит молчать. O Lalita, love of Krishna is the cooling sun, frozen ice, and the bright night of pain in separation. О, Лалита, любовь Кришны – это остывающее солнце, замерзший лед и светлая ночь боли разлуки. I told you this is all very deep. Я говорил вам, я предупреждал, что это очень глубоко. But it's okay, we have the guidance of Prabhupada. Но это хорошо, потому что мы находимся под руководством Шрилы Прабхупады. Krishna book, he says, this book, this one book, Krishna book, one day will give solace to my disciples who are feeling separation from Krishna. Как Шрила Прабхупада сказал в книге о Кришне, что эти книги дадут разлуку и утешат разлуку с Кришной. So these things must be discussed in the proper audience with the proper speaker, Prabhupada. Поэтому эти темы могут обсуждаться с надлежащей аудиторией и с надлежащим спикером. So after hearing Sri Radha speak in this way, Lalita smiled, and with tears in her eyes she said, "Sri Radha, I understand, so let me take you to a kunja on the banks of the Jamuna River, where Krishna is sitting and playing his flute, where a cool breeze removes the heat of separation and makes everyone dance in ecstasy." Тогда Лалита улыбнулась и со слезами на глазах сказала: «Шри Радха, я понимаю, но позволь мне отвести тебя в кунджу, где Кришна сидит и играет на флейте, где прохладный ветерок уносит жар разлуки и заставляет всех танцевать в экстазе». So Sri Radha walked with Lalita for some time, and eventually they came to a ghat on the banks of the river where they could see Krishna
playing his flute some distance away in a kunja, which was also on the banks of the Jamuna River. Шри Радха некоторое время шла с Лалитой, и в конце концов они пришли к хату на береге реки, где они смогли на некоторое расстояние увидеть Кришну, играющего на своей флейте. But instead of proceeding, Radharani was just mesmerized by seeing Krishna, so she couldn't go any further. Но вместо того, чтобы увидеть Кришну, Радхарани была оставлена, и она не могла увидеть Кришну. She just took darshan of Krishna from a distance. Она получила даршан Кришны на расстоянии. So looking up and seeing Sri Radha gazing at him from far away, Krishna took the hand of Madhu Mangal, his cowherd boyfriend, and said, Madhu, please consider a way that I can send a message from my heart to the heart of Sri Radhika. Увидев вдали Шри Радху, Кришна схватил за руку Мадху Мангала и сказал: «Пожалуйста, пойди и найди лучшего посланника, который сможет передать Шри Радхе послание из моего сердца». Remember that Madhu Mangal is one of those special cowherd boys who participates to some degree in Radha and Krishna's pastimes. Помните о том, что Мадху Мангал является особым посланником, который устраивает лилы Радхи и Кришны. So Madhu Mangal, he thought for a moment, then he went down to the nearby Jamuna River, where he picked 1,000-petaled lotus flower. It's known as Shastadhala Kamala. Затем, подумав немного, Мадху ушел и нашел цветок лотоса с 1000 лепестков, который известен как Шастра Дала Камала. And he brought this 1,000-petaled lotus flower and brought it back to Krishna. И он принес этот лотос с 1000 лепестков обратно к Кришне. Then it's amazing. Krishna proceeded to write messages on each one of the 1,000 petals of the lotus. И интересно, что тогда Кришна написал послание на всех 1000 лепестках лотоса. The ink he used was from bees who drank the nectar of sweet lotuses. Чернила, которые он использовал, были нектаром от пчел, которые пели вокруг лесов. Then he wrote with a quill made of one of Kamadeva's arrows, upon which was stamped the moon as a seal. И который был сделан, который использовался пчел, и тогда перо было сделано из стрел Камадева, на нем была поставлена печать в виде луны. On each one of the 1,000 petals of the lotus, Krishna wrote a message. И на каждом лепестке лотоса Кришна написал послание. Then Krishna went to the Jamuna and carefully placed the letter on the flowing waves of the river. Затем Кришна отправился к волнам Ямуны и достиг ghata, где он пустил по лотосам этого волна. Where it floated down and reached the ghat, where Sri Radha was sitting with Lalita and several other gopis. Этот лотос поплыл по волнам Ямуны и достиг хата, где сидела Шри Радха со своими саки, описывая красоту Кришны. We're studying one of the types of messengers now, and that messenger is a lotus flower. Мы изучаем одного посланника сегодня, и этот посланник является лепесток Jai лотоса. Sri Vrindavan Dham Ki. So when Vishaka Saki saw the 1,000-petal lotus, she went and retrieved it, and then she gave it to Sri Radha. Заметив его, Вишака Сакхи подошла, достала его из вод Ямуны и отдала этот лотос Шри Радхе. And then in an excited mood, Sri Radha then read every word of the entire 1,000-petaled letter 1,000 times. Затем, взволнованная, Шри Радха прочитала каждое слово всего письма из 1000 лепестков 1000 раз. Every word of the entire 1,000-petaled lotus, or you could say letter lotus, it's the same thing, it's the way they're communicating. 1,000 times. Каждое слово всего письма из 1000 лепестков, можно так сказать, 1000 раз. And my favorite part, she then turned to her friends and said, famously, И здесь моя самая любимая часть. Когда она закончила, она повернулась к своим подругам и сказала знаменитые слова.
May the sound of these words, filled with love and devotion, resonate here in Sri Vrindavan Dham forever and forevermore. Пусть звучание этих слов, полных любви и преданности, правит в Шри Вриндаван Дхаме век за веком. She's talking about Krishna's message, his words. Она здесь говорит о послании, о сообщении, которое отправил Кришна. May the sound of these words, filled with love and devotion, resonate here in Sri Vrindavan Dham forever and forevermore. Пусть звучание этих слов, полных любви и преданности, правит в Шри Вриндаван Дхаме век за веком. So the poet Nanda Das says, one who sits on the bank of the Jamuna in the moonlight, full of devotion and love, can hear the Yamuna reverberate with the sounds of the words of Lila Ambuja, the lotus of divine pastimes, which spreads the message of love to one and all forever and forevermore. Поэт Нанда Дас говорит, тот, кто с полной преданностью и любовью сидит в лунном свете на берегу Ямуны, может услышать, как Ямуна отражает звуки и слова Лила Амбуджи, лотоса, божественных лил, который распространяет послание любви всем и каждому. Now with your permission, we have time for one more lotus pastime. И теперь, с вашего позволения, у нас есть еще время на одну лилу, связанную с лотосами. Shall I tell it now or not? Хотите, чтобы я сейчас рассказал или нет? You can tell me. Should I? Вы- I can hear you. Я могу слышать вас. Пожалуйста, скажите. Yeah, you're saying yes now. Okay. Вы говорите «да» сейчас. Хорошо. So one more lotus pastime. Итак, еще одна лила с лотосом. I found this in my godbrother Shivaram Swami's Nava Braja Mahima, a pastime which he retold from Sankita Madhava, chapter 8 by Srila Prabodhananda Saraswati. Я нашел ее в книге Шиварама с вами, Нававраджа Махима. Это лила, которую он пересказал из 8 главы Сангита Мадхавы Шрилы Прабодхананда Сарасвати. One time, anticipating where Srimati Radharani would bathe in the Jamuna, Krishna hid himself within a cluster of blue lotus flowers in the river, Jamuna River, and waited until Radharani and her friends arrived at a nearby bathing ghat. Однажды, предполагая, где Шримати Радхарани будет принимать омовение в Ямуне в лесу Вриндавана, Кришна спрятался и ждал, пока Радхарани придут в близлежащий гхат. So soon, Sri Radha and the gopis arrived and entered the water, joking and splashing and, of course, talking about Krishna. Вскоре Шри Радха и Гопи пришли и вошли в воду, шутя и брызгаясь, и, конечно же, говоря о Кришне. But when Sri Radha strayed into deeper water near the cluster of blue lotuses, she soon got this scare of her life. Но когда Шри Радха зашла поглубже в воду рядом с зарослями синих лотосов, она вскоре пережила страх всей своей жизни. She was swimming peacefully, her mind absorbed in thoughts of Krishna, when suddenly a cluster of blue lotuses in front of her exploded with a roar and completely covered her with water, lotus leaves, and foam. Она спокойно плавала, ее ум был поглощен мыслями о Кришне, и когда внезапно заросли синих лотосов перед ней разрослись рычанием и полностью покрыли ее водой, листьями лотоса и пеной. So Sri Radha was startled and she thought, what is this, a demon, a crocodile, or what? And she screamed for help. Шри Радха была напугана и подумала, кто это, демон, крокодил или кто? И затем она начала кричать и звать о помощи. But as soon as things calmed down, she saw Krishna floating in the water nearby, smiling and laughing on the joke he just played on her. Но как только все успокоилось, она увидела Кришну, плавающего в воде неподалеку и улыбающегося и смеющегося над шуткой, которую он только что сыграл с ней. But the Acharyas say that, or Pramonanda Saraswati says, for Sri Radha, this was no joking matter, and so her fear very quickly turned into man, or anger.
Ачарья Прабхадананда Сарасвати говорит, что для Шри Радхи это не было шуткой, поэтому ее страх быстро превратился в гнев. So she immediately turned her back on Krishna, she waded out of the water and ran into the forest, followed by her equally upset friends. Она тут же отвернулась от Кришны, вышла из воды и побежала в лес, а за ней последовали ее такие же расстроенные подруги. Pastimes of the absolute truth. Лила связана с абсолютной истиной. So Krishna was left alone, standing in shoulder-deep water in the Jamuna, very disappointed that Radha, he was very disappointed that Radha had taken this joke so personally. Таким образом, Кришна остался один, стоя по плечи в Ямуне и очень расстроенный, что Радха приняла эту шутку так близко к сердцу. So he waded back to the shore, through the water, he waded back, and he sat down on the riverbank, feeling completely dejected, wondering how, once again, he would have to pacify Radharani's man or anger. Он вышел на берег и сел на берегу реки совершенно удрученный, размышляя, как ему унять гнев Шри Радхи. Now, as we often hear Radharani's anger, it's never easy to appease. Как мы часто слышим, гнев Радхарани всегда сложно унять. Of course, we should be careful not to think of her anger in a material way. Конечно, мы не должны думать о гневе Радхарани в материальном смысле. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14:197 explains. Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Лила 14.197 объясняет. When the border of her sari and the cloth veiling her face are caught by Krishna, she externally appears offended and angry, but within her heart she is very happy. Learned scholars call this attitude kuta mita, but she's angry outside but happy inside. Kuta mita. Когда Кришна хватает ее за край сари и вуаль, закрывающую ее лицо, она внешне выглядит обиженной и разгневанной, но в сердце она очень счастлива. Сведущие ученые называют это состояние кутта-мита, когда внешне недовольна, а внутри счастлива. Rupa Goswami writes in Dankeli Kumudi, verse number 2, and it's also quoted in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 4, verse 31, the nature of Radharani's love. Шрила Рупа Госвами пишет во втором стихе Дана Кели Каумуди, и это цитируется в Чайтанье Чаритамрите, Адилила 4, стих 131, о природе Радхарани. Special love. Особая любовь. All glories to Radharani's love for Krishna, the enemy of the demon Mura. Although it is all-pervading, it tends to increase at every moment. Although it is important, it is devoid of pride, and although it is pure, it is always beset with duplicity. Вся слава любви Радхи к Кришне, врагу демона Муры, хотя она всепроникающая, она имеет свойство увеличиваться каждое мгновение. Хотя она главенствующая, она лишена гордости. И хотя она чиста, она всегда окружена двуличием. Very deep analysis of Radharani's bhav. Очень глубокий анализ Радхарани Бхавы. If you're having difficulty understanding that shloka, don't worry, because Krishna himself is bewildered by Radharani's love. He can't completely comprehend it. Если у вас возникают сложности или трудности с пониманием этой шлоки, не переживайте, потому что у самого Кришны появляются беспокойства в понимании природы Радхарани. So Krishna was sitting absorbed in thought how to pacify Sri Radha when suddenly Srimati Vrindadevi happens to walk by with a number of her helpers who were carrying a variety of clothes and ornaments on their way to a forest storehouse. Итак, Кришна сидел, погрузившись в мысли о том, как успокоить Шри Радху, как вдруг, неожиданно, мимо проходила Шримати Вриндадеви с несколькими своими помощницами, которые несли разнообразную одежду и украшения по пути к лесному хранилищу. The acharyas say that Krishna smiled and thought, this must be the hand of fate. Ачарьи говорят, что Кришна улыбнулся и подумал, должно быть, это рука судьбы.
So approaching Vrindadevi, he described his predicament, and he said, "O Devi, please help me regain Shri Radha's favor again." Подойдя к Вриндадеви, он описал свое затруднительное положение и сказал: «О Деви, пожалуйста, помоги мне вернуть благосклонность Шри Радхи». So Vrindadevi smiled, and very quickly she came up with a solution. Вриндадеви улыбнулась и очень быстро нашла решение. And what was Vrindadevi's solution? И каково было решение Вриндадеви? It's amazing. Это удивительно. With the clothes her servants were carrying, she and her helpers dressed Krishna up as a beautiful young girl, a tactic we know that Krishna often employs. Она и ее помощницы одели Кришну в одежды, которую несли ее служанки, переодев его в прекрасную юную девушку. Эту тактику, как мы знаем, часто Кришна применяет. And although these pastimes are repeated again and again and again in Vrindavan since, well, forever, the nature of Vrindavan, the mercy of Vrindavan is that to those devotees it always feels like it's the first time. И несмотря на то, что эта лила во Вриндаване происходит снова и снова, несмотря на это, такое ощущение, что это происходит впервые. Prabhupada would sometimes say ever fresh, always fresh. Прабхупада использует такое понятие, что вечно новое. So satisfied with this disguise, Vrindadevi said, "Krishna, you know what to do now." Довольная этой маскировкой, Вриндадеви сказала Кришне: «Теперь ты знаешь, что делать». So Krishna followed the gopis' footprints deep into the forest, right up to the entrance of a grove, where Radharani was surrounded by gopis and complaining to her friends about Krishna's trick in the Jamuna River. Кришна следовал по стопам гопи вглубь леса, вплоть до входа в рощу, где Радхарани, окруженная гопи, жаловалась своим подругам на проделки Кришны в Ямуне. So suddenly, Radharani looked up and she saw this new gopi standing nearby. Внезапно Радхарани подняла голову и увидела эту новую гопю, стоящую у входа. She couldn't recognize it was Krishna. Она не могла узнать, что это был Кришна. And though disguised, Krishna's original sweetness and beauty somehow enchanted Radharani and completely bewildered her mind. И несмотря на маскировку, сладость и красота Кришны очаровали Радхарани и полностью сбили ее с толку. She suddenly felt a surge of affection for this new, dark-complexioned girl, and at once invited her in. Она вдруг почувствовала прилив любви к этой новой девушке со смуглой кожей и сразу же пригласила ее войти. Radharani said, "O moon-faced one, who are you? You are so sweet and beautiful. Please become my very dear friend." Радхарани сказала: «О луналикая, кто ты? Ты такая милая и красивая. Пожалуйста, стань моей дорогой подругой». Please become my very dear friend. Пожалуйста, стань моей дорогой подругой. So as Krishna entered the grove, Radharani noticed his, or let us say her, hesitation and said, "Oh friend, you seem to be trembling with fear. I wonder, is this because you know that Krishna lays in wait for you somewhere? Is that why you're hesitating, you're fearful?" Когда Кришна вошел в рощу, Радхарани заметила его, или, можно сказать, ее нерешительность и сказала: «О, подруга, кажется, ты дрожишь от страха. Интересно, это потому, что ты знаешь, что Кришна где-то поджидает тебя?» Then Radha reached out and took hold of this gopi's, Krishna's wrist, and as soon as she did so, it said that she felt exhilarated, words stuck in her throat, and her limbs went stiff. Затем эта гопи, Радха потянула руку этой гопи и схватила Кришну за запястье, и говорится, что как только она это сделала, она почувствовала сильное волнение. Слова застряли у нее в горле, а ее конечности затекли. Now her friends were aware of these signs symptoms that she sometimes exhibited, and as soon as that happened, all of her friends understood that the new gopi was actually
Krishna. And they all smiled in approval. И все ее подруги знали, что иногда у нее происходит такое, и она проявляет эти симптомы по особому случаю. И как только это случилось, все ее подруги поняли, кем на самом деле была новая гопи, и все одобрительно улыбнулись. They knew it was Krishna. Они знали, что это была Кришна. So seeing her girlfriend's favorable reactions, Radharani also smiled and had no choice but to give up her man, give up her anger, and, it's described, spend the rest of the afternoon in Krishna's blissful association. Видя благожелательную реакцию своих подруг, Радхарани тоже улыбалась. У нее не было другого выбора, кроме как отбросить свой гнев и провести остаток дня в блаженном общении с Кришной. Hare Krishna. Another nectarian pastime with lotus flowers. Еще одна нектарная лила, связанная с цветами лотоса. So today we'll end with a beautiful verse from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 25, 274. Сегодня мы закончим прекрасным стихом из Чайтанья Чаритамриты, Мадхья Лила 25, 274. Very, very relevant. Очень-очень относящийся к этой лиле. Devotional service to Krishna is exactly like a pleasing, jubilant forest of lotus flowers, wherein there is ample honey. I request everyone to taste this honey. If all the mental speculators bring the bees of their minds into this forest of lotus flowers and jubilantly enjoy ecstatic love of Krishna day and night, their mental speculation will be completely, transcendentally satisfied. Haribol. Преданное служение Кришне подобно радостному, ликующему лесу цветов лотоса, в котором много меда. Я прошу всех отведать этот мед. Если все мыслители приведут пчел своего ума в этот лес цветов лотоса и с ликованием будут день и ночь наслаждаться экстатической любовью к Кришне, их умственные размышления будут трансцендентным образом полностью удовлетворены. So, dear Prabhus, Russian-speaking devotees, I believe that I've exhausted my research on flowers in Krishna's Vrindavan pastimes. Дорогие мои русскоговорящие преданные, на этом я полагаю мои исследования, касающиеся лотоса, подошли к концу. So I think next week we'll continue with something new. I was thinking maybe birds. Я думаю, что на следующей неделе мы начнем развивать другую тему, например, птицы. What role birds play in Radha and Krishna's pastimes to help stimulate our ecstatic love for the divine couple. Какую роль играют птицы в стимуле экстатической любви в лилах Радхи и Кришны? So in service to all of you, we'll do that research and we'll be back next Friday. Birds in Krishna Lila. В служении вам я буду делать исследования и вернусь к вам и поделюсь с вами птицы в лилах Радхи и Кришны. I wanted to mention that in a couple of days I'm going with 80 devotees to Rishikesh in the Himalayan mountains, where we're going to have a kirtan fest for all the Westerners who come spiritually searching for yoga in Rishikesh. Я хотел упомянуть, что в ближайшее время я отправляюсь с группой преданных в количестве 80 человек в Ришикеш для того, чтобы поделиться сознанием Кришны с йогами, которые находятся в поисках. We have kirtan every night. У нас будет киртан каждый вечер. I rented an ashram and we have kirtan every night and we do Harinam during the day, we give out invitations. Мы арендовали помещение, и мы будем проводить по вечерам киртан, и также мы будем проводить харинамы, где будем раздавать приглашения. It's the time of year where many Westerners come to India in search of spiritual life. Это то время, когда много западных людей приезжают в Индию в поисках духовной жизни. And there we are to introduce them to the chanting of Hare Krishna. И мы будем там находиться для того, чтобы познакомить их с повторением святых имен. Delicious prasadam. Вкусный, замечательный прасад. I have Bibi Govinda Maharaj, Bhattahari, Madhava, Sri Prahlad. Вот эти преданные, такие как Говинда Махарадж, Бадахавидари. So many kirtan leaders. It's going to be pure nectar.
Столько много преданных, и это будет чистый нектар. for 21 days. На протяжении 21 We'll keep you дня informed with Ananta Vrindavan's videos and photographs. у нас будет Ананта Вриндаван Прабху, который заснимет фотографии и It, видео для вас. it'll be almost like you're there. Это будет подобно, как будто вы сами непосредственно находились там. And of course, our goal is to bring them from that holy abode to the most holiest of all abodes, Sri Vrindavan, to encourage them to come here and learn about all this nectar we've been discussing in this Vrindavan series for 3.5 years. И наша цель привести их из той священной обители в эту самую священную обитель Вриндавана, где они смогут познакомиться и узнать о том, что мы изучаем с вами на протяжении практически 3,5 лет. Please, all of you Vaishnavas and Vaishnavis, you give us your blessings. Пожалуйста, все вы, вайшнавы и вайшнави, дайте нам свои благословения. And in your prayers, remember us in your prayers, we can be successful in sharing the glories of Vrindavan with the whole world. И в своих молитвах благословите нас, чтобы мы могли поделиться сознанием Кришны со всем миром. Going deep into these Krishna Leelas and preaching Krishna consciousness, this is the formula for becoming qualified to go back to the spiritual world. Углубляясь в лилы Радхи и Кришны, что мы делаем, и занимаясь проповедью, это является совершенной формулой для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. You know that's a theme I always stress. Вы знаете, что это та тема, о которой я всегда говорю. Taking our sadhana very seriously and vigorously, sharing a good fortune with people who don't know about Krishna. Заниматься серьезно, садхана и бесстрашно проповедовать и делиться со всеми сознанием Кришны. So next week I'll address you from Rishikesh. Поэтому на следующей неделе я поделюсь с вами, находясь в Ришикеше. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dhams. Вся слава Шриле Прабхупаде, тому, кто явил Дхаму. Shri Shri Gaurnitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhashama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radhika ki, Mayapur Dham ki, Shri Shri Gaurnitai ki, Shri Krishna Sankirtan in Rishikesh ki, back home, back to Godhead ki. Take everybody with us ki, Nitai Gaur Pimandi, Jai Jai Sri Sri Radhe.